குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. 5 migrants, including a baby, are said to have drowned after the speedboat they were in capsized off the Turkish coast. 9 people were reportedly rescued. They were hoping to reach Europe via the Greek island of Lesbos. ஐரோப்பாவின் அகதிகள் நெருக்கடியும் அடகு வைக்கப்படும் மனிதாபிமானம். 15 hours of negotiations with Turkey, and European politicians have announced the outline of a deal over migration with Ankara. The days of irregular migration to Europe are over. சிறிய உள்நாட்டு போர் 5 வருடங்களை எட்டியிருக்கின்ற நிலையில் சர்வதேச அளவில் அதனுடைய தாக்கங்கள் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன. எனினும் இன்று வரை தேர்வுகள் அற்ற விவகாரமாகவே சிறிய விவகாரம் நீண்டு செல்கிறது. சிறிய போர் காரணமாக இதுவரை 2.5 லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் 11 மில்லியனுக்கும் அதிகமானவர்கள் அகதிகளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். கடந்த 5 வருடங்களில் 4 மில்லியன் மக்கள் அயல் நாடான துருக்கியில் தஞ்சம் புகுந்தனர். அங்கிருந்து கடந்த ஆண்டு மட்டும் 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமானவர்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குள் நுழைந்தனர். இவ்வாண்டு மட்டும் இதுவரை 1,40,000க்கும் அதிகமானவர்கள் ஐரோப்பாவுக்குள் நுழைந்திருப்பதாக கணிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு குடிபெயர்வாளர்களின் எண்ணிக்கை பெரும் சுமையாக உருவெடுத்திருப்பதன் காரணமாக மனிதாபிமானத்தை அடகு வைத்து குடியேறிகள் குறித்து தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்கு ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் துணிந்துவிட்டன. அதன் பின்னணிகளை இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. Migrants battle for free bread, potatoes and eggs thrown at them. This is Europe. The muddy tent city at Greece's northern border with the former Yugoslav Republic of Macedonia, Idomeni. Chaotic, and conditions show little sign of improving. Aid groups say more than a third of the people here are children. Many struggle to sleep in their cold and flooded tents. We are in Europe from 20 days ago. I'm in Europe, but I cannot find even a safe place. Now I'm fighting the nature. In Syria we were fighting ISIS. Now we are fighting the nature, and I think it's worse than ISIS. ISIS have a limit, but the nature has no limit. Many people have run out of money, so they stay here, getting up early every day to scramble for firewood and food. Officials say the border will stay closed, preventing their trek further north towards Germany. இன்று ஐரோப்பாவை ஒழுக்கும் அகதிகள் விவகாரத்தின் மையமாக சிரியா விளங்குகின்ற போதிலும் சிரியா, ஈராக், ஆப்கானிஸ்தான், லிபியா, கொசோவோ போன்ற பல நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களும் ஐரோப்பாவை நோக்கி படையெடுத்து வருகிறார்கள். இவ்வாறு படையெடுக்கும் அகதிகளில் கணிசமானவர்கள் முதலில் ஐரோப்பாவின் நுழைவாயிலாக கருதப்படுகின்ற துருக்கியை சென்றடைந்து பின்னர் கடல் மார்க்கமாகவும் தரை மார்க்கமாகவும் முதலில் கிரீஸுக்குள் நுழைகின்றனர். அங்கிருந்து பின்னர் வடக்காகவும் வடமேற்காகவும் ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குள் நுழையப்படுகிறார்கள். எனினும் கிரீஸை கடந்து வடக்காக அமைந்துள்ள பல ஐரோப்பிய நாடுகள் வறிய அல்லது வளம் குன்றிய ஐரோப்பிய நாடுகளாக விளங்குவதன் காரணமாக அவை தமது நாட்டுக்குள் நுழைகின்ற அகதிகளை ஏனைய நாடுகளுக்குள் செல்ல அனுமதிக்கின்றன அல்லது அவர்கள் அங்கிருந்து வெளியேற உதவியளிக்கின்றன. இந்த நிலையில் பிரான்ஸ், ஜெர்மனி போன்ற வளம் மிக்க நாடுகளை நோக்கி செறிவான அகதிகளின் படையெடுப்பு அமைந்து வருகிறது. எனவே கூட்டு முயற்சியுடன் அகதிகளின் நுழைவாயிலாக விளங்கும் துருக்கியினுள் அவர்களை முடக்க வைக்க ஐரோப்பிய நாடுகள் துருக்கியுடன் பேரம் பேசி வருகின்றன.
The migrant crisis was central as Europe's left-leaning leaders gathered in Paris for talks with François Hollande, among them Italy's Matteo Renzi and Chancellor Werner Faymann of Austria, which last month imposed daily caps on the number of migrants it's letting in. That was the start of a domino effect that's seen border restrictions imposed by several countries. For France's president, the priority should be the protection of Europe's external borders. This is all of Europe's task, he said. If the external borders are protected, we'll be able to avoid the restoration of internal national borders, which have been put in place by certain countries in a unilateral way. No one knows more about the strains of dealing with the migrant crisis than Greece, whose leader has denounced the unilateral closure of the Balkan route. We need to come back in our foundation values: solidarity, democracy, social cohesion. So the progressive forces must be united in order to face these big challenges. The extreme right policies and the forces that build fences and create a very bad atmosphere. These migrants and refugees were prevented from setting off for Greece by the Coast Guard in Turkey, which has made a tentative deal with Europe on halting the influx. An EU summit next week is due to fine-tune details of the agreement. வளம் மிக்க அல்லது அகதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குள் அகதிகள் அல்லது குடியேறிகள் நுழைவதற்குள் மெசிடோனியா, ஹங்கேரி, செர்பியா, ஸ்லோவேனியா போன்ற வளம் குன்றிய நாடுகளை கடப்பதற்குள் அவர்கள் பெரும் துயரங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடுகிறது. குடியேறிகள் தமது நாடுகளுக்குள் நுழைவதை தடுப்பதற்காக தனித்தனியாகவும் கூட்டாகவும் இந்த நாடுகள் அயல் நாடுகளுடன் பேரம் பேசுவதனால் குடியேறிகள் மந்தைகளைப் போல அலைக்கழிக்கப்படும் அவல நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. சிறிய போர் வெடித்து 5 வருடங்களான போதிலும் இதுவரையான கால போர்களில் ஐரோப்பிய நாடுகள் குடியேறிகளை கையாள்வது குறித்து வினைத்திறன் மிக்க செயற்திட்டங்களை மேற்கொள்ள தவறிவிட்டன. இந்த நிலையில் துயரங்களும் ஆபத்துகளும் கட்டுமுறிவிட்ட நிலையில் தடைகளை தகர்த்து உயிரை பணியம் வைக்கும் துணிச்சலான முடிவை குடியேறிகள் எடுத்ததன் காரணமாகவே சாதனை அளவாக அகதிகள் பிரச்சினை ஐரோப்பாவை உலுக்கி வருகிறது. எனினும் தமது சுயலாப அரசியலுக்காக அரேபிய வட்டகையை உலுக்கி பார்த்தவர்களுக்கும் அதற்கு துணை நின்றவர்களுக்கும் காலம் வழங்கிய தீர்ப்பாகவே இன்று இந்நாடுகளை குடையும் இந்த பிரச்சனையின் மூலம் என்பதை மறக்க முடியாது. Migrants blocked at the Greek-Macedonian border protest at the closing of the Balkans route that leads to Europe. Macedonian officials reportedly completely closed the border crossing on Wednesday, and Slovenia, Croatia and Serbia imposed tough new restrictions. There's rising concern about the plight of the migrants, including hundreds of children living in cold and wet conditions. We fear that the number of children suffering from these conditions, these particular conditions, the humidity, the smoke inhalation, it will cause them severe damages to their lungs. And still the migrants keep arriving, despite a controversial draft agreement between the EU and Turkey this week, aimed at stemming the flow of migrants attempting to reach Europe. இந்த நிலையில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் துருக்கியுடன் பேரம் பேசி அகதிகளை துருக்கியினுள் முடக்குவதற்கும் ஏற்கனவே ஐரோப்பாவுக்குள் நுழைந்தவர்களை துருக்கிக்கு திருப்பி அனுப்புவதற்கும் கொள்கை அளவில் முன்னோடி இணக்கப்பாடு காணப்பட்டிருக்கிறது. இத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ற அடிப்படையில் துருக்கியில் உள்ள அகதிகளை ஐரோப்பாவுக்குள் அனுமதிப்பதற்கு திட்டமிடப்படுகிறது. இவ்விணக்கப்பாட்டுக்கு பிரதி உபகாரமாக துருக்கிக்கு 3 பில்லியன் யூரோக்களை வழங்குவதற்கும் துருக்கியர்கள் விசா இன்றி ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுக்குள் செல்வதற்கும் அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று பேரம் பேசப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இணைந்து கொள்ள துடிக்கும் துருக்கியின் விண்ணப்பத்தை விரைந்து பரிசீலிப்பதற்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தயாராக இருக்கிறது. எனினும் அகதிகளை மீள ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் 3 பில்லியன் யூரோக்களுக்கு மாறாக 6 பில்லியன் யூரோக்களை வழங்குமாறு துருக்கி கோரிவிருக்கிறது. இந்த நிலையில் இந்த ஒப்பந்த வரைவு எதிர்வரும் மார்ச் 17, 18 தேதிகளில் இடம்பெறவிருக்கின்ற மகாநாட்டின் போது இறுதி செய்யப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 15 hours of negotiations with Turkey and European politicians have announced the outline of a deal over migration with Ankara. The days of irregular migration to Europe are over.
Furthermore, we welcome new bold proposals made today by Turkey to address this crisis. Bold proposals which Europe has all but accepted. Pending further discussion at an EU summit next week, it seems Turkey may be getting its way not just over easing continental visa restrictions for its citizens, but accelerating long fractious and moribund discussions over Ankara's accession to the EU. More than that, Turkey demanded Europe take in Syrian refugees in return for those who don't qualify for protection, such as economic migrants, on a one-to-one basis. Europe pledged €3 billion for Turkey in humanitarian aid in November, though ahead of the summit, Turkey wanted it doubled. The nation's prime minister, though, put a different face on that particular issue. Turkey is not demanding any money from anyone. Turkey is spending from national budget for the refugees. I want to make it clear. We are demanding fair burden sharing for Syrian refugees. Turkey's taken in at least 2.75 million refugees, more than any other country worldwide. However, with thousands still trying to get to Europe every day, the EU's desperate to control the migratory overspill however it can. இந்த நிலையில் துருக்கியுடன் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் செய்து கொள்ளவிருக்கின்ற ஒப்பந்தம் சர்வதேச மனிதுரிமைவாதிகள் மத்தியில் பலத்த கண்டனத்தை எதிர்கொண்டிருக்கிறது. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் இந்த நகர்வு சர்வதேச மனிதுரிமை சாசனங்களை மீறும் செயல் என்று ஐக்கிய நாடுகள் மனிதுரிமை சபை உட்பட மனிதுரிமை அமைப்புகள் சாடியிருக்கின்றன. அகதிகளை அல்லது குடியேறிகளை பலவந்தமாக திருப்பி அனுப்புவது அடிப்படை உரிமை மீறல் என்ற கண்டனங்கள் வலுப்பெற்றிருக்கின்றன. மேலும் மனிதுரிமைகளை மதிக்காத சர்வாதிகார ஆட்சியாக வரையறை செய்யப்படுகின்ற துருக்கியினுள் மீண்டும் அகதிகளை அனுப்பி வைப்பது அவர்களின் துயரத்தையும் ஆபத்தையும் அதிகரிப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. எனினும் தமது சுய லாபங்களுக்காக துருக்கியினுடைய ஜனநாயக விரோத போக்கையும் மனித உரிமை மீறல்களையும் சர்வாதிகார போக்கையும் புறக்கணித்து சர்வதேச மனிதுரிமை சரத்துக்களை அடக்கு வைக்க ஐரோப்பிய ஒன்றியம் துணிந்து விட்டதாகவே கணிக்க முடிகிறது. The European Union has had plans to deal with the refugee crisis before. They've all failed. This year alone, more than 140,000 people have arrived by sea. So, EU leaders have now come up with their new proposal that goes much further than anything tried before. For the first time, they say those who arrive from Turkey will be sent back. It's controversial. Already the UN Refugee Agency, the UNHCR, has expressed concern and questioned its legality. Do you fear that currently the proposal in its current form could be illegal under international humanitarian law? Yes, collective expulsion of foreigners is prohibited under the European Convention of Human Rights. So an agreement that would be tantamount to a blanket return of any foreigners to a third country is not consistent with European law, is not consistent with international law. Even tougher criticism of the deal, which was negotiated until the early hours of the morning in Brussels, has come from human rights organisations. It's an extraordinary idea, an idea that might sound good at 1 o'clock in the morning, but in the cold light of day is fraught with problems. If the EU's idea of taking part in a global responsibility, global sharing of refugees, is to make the number of Syrian refugees it takes in conditional on the number of Syrians prepared to risk their lives in a boat, well then that is decision making from the heart of a moral abyss. EU leaders meet again in just over a week's time, and the UN wants clarification by then about the new plan. There are not just potentially legal problems. The EU knows the world is watching, and pictures of desperate people being forcibly moved will be deeply controversial. இந்த நிலையில் இந்த நெருக்கடியை மையப்படுத்தி அதிக ஆதாயங்களை பெறுகின்ற நாடாக துருக்கியை விளங்குகிறது. தனது கேந்திர முக்கியத்துவத்தை இலங்கை அரசு தமிழர்களுக்கு எதிரான யுத்தத்துக்காக எவ்வாறு பயன்படுத்தி சர்வதேச ஆதரவை தன் பக்கம் ஈர்த்ததோ அதே போன்ற அணுகுமுறையை துருக்கி சமகாலத்தில் முன்னெடுத்திருக்கிறது. சிறிய போர் பெரும் படுவை மேற்குலக தரப்புக்கு கொடுத்திருக்கின்ற நிலையில் அத்தரப்புகளின் பினாமியாக இருந்து செயல்படுவதற்கு துருக்கியின் விதிமுறைகளை மறுப்பின்றி ஏற்க மேற்குலகம் தயாராகிவிட்டது. துருக்கியின் அடாவடிகள் குறித்து சம்பிரதாயபூர்வ கண்டனங்களை மட்டும் வெளியிடுகின்ற இந்த தரப்புகள் என்ன விலை கொடுத்தும் தமது காரியத்தை சாதிப்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் உள்நாட்டில் சுயாட்சி கோருகின்ற குர்திஸ்கள் மீதான வேட்டையை நடத்தி வருகின்ற துருக்கி மறுபுறத்தில் தனது நாட்டுக்குள் நுழைந்த அகதிகளை தனது பேரும் பேசலுக்கான மூலமாக பயன்படுத்தி வருகிறது.
The United Nations High Commissioner for Human Rights has expressed apprehension over an EU-Turkey brokered deal to return migrants from certain nations to Turkey. Among my concerns is the potential for collective and arbitrary expulsions, which are illegal. Border restrictions which do not permit determination of the circumstances of each individual violate international and European law. Germany hopes the proposed deal will halt the influx of people entering Europe. This, however, is open to criticism, with claims it contravenes human rights. To go according to the EU and international law. In other words, first of all, no risk of persecution in this country. Second, respect of the non-refoulement. And third, possibility to request and receive refugee status according with Geneva Convention. He insists at least 6,000 migrants per month need to be relocated from Greece to other EU member states. The scheme has so far successfully moved just 900 people. இந்த நிலையில் துருக்கி ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு இடையிலான முன்னோடி இணக்கப்பாடு சர்வதேச அரசியல் ராஜதந்திர சித்தாந்தங்களின் இழிநிலைகளை அம்பலப்படுத்துகிறது. மனிதாபிமானம், அடிப்படைவாதம், பயங்கரவாதம், ஜனநாயகம் என்பனவெல்லாம் ஆதாயங்களின் அடிப்படையிலேயே தீர்மானிக்கப்படுகின்றன என்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த உதாரணம். வலுவுள்ளவர்களே சர்வதேச சமூக நீதிகளை தீர்மானிக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஐரோப்பிய அகதிகள் விவகாரம் மற்றொரு வரலாற்று சான்றாக சமகாலத்தில் பதியப்படுகிறது. எனினும் சிரியாவையும் அரேபிய வட்டகையையும் உலுக்கும் போர்கள் நிறுத்தப்பட்டு அமைதி ஏற்படும் வரை அகதிகள் விவகாரம் தவிர்க்க முடியாத சாபமாகவே உலகை உலுக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. At least 13,000 of the almost 42,000 refugees and migrants stuck in Greece are camped out in Idomeni, near the Macedonian border. Among them are Syrian Nisreen Shiho and her 5 children. Her husband was killed in a bomb attack on Aleppo 3 years ago. It's hard, she says. I was a housewife before. My husband was everything to me. Now I'm both mother and father to my children. Living conditions are impossible, she says. There are reports of scuffles breaking out as desperate camp dwellers jostle for food, while the winter weather is making sleeping conditions unbearable. Yesterday it rained and my 5 children were all soaked. I dried them, put them to bed, and I haven't slept since. Women and children are among the most vulnerable, the International Rescue Committee reports. There are no women's safe spaces in the camp, something the IRC stresses is crucial in an emergency. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். இது CMR தமிழ் FMின் ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.